tunachukua hatua zote hizi ili kwamba taarifa tunayoiweka inakuwa ni sahihi kwa mujibu wa taarifa tulizonazo na ambazo nyinyi mmewasilisha. Sasa general overview performance ni kama tunavyoiona. Utaona kwamba install capacity, water production iliongezeka kwa maana installed capacity, lakini water production imeongezeka kwa kiasi kidogo, hailingani na installed capacity. Na sababu kubwa nadhani tunafahamu ni kukosa miundombinu ile ya kufanya distribution. Lakini pia mamlaka za maji mjiangalie mkilinganisha na hizi global figure. Yani hizi global figure tunazozionyesha hapa, ili ripoti iweze kuwa na mantiki kwako, angalia wewe umeperform vipi against this global average. Kwa maana ya kwa mfano water connection imeongezeka kwa asilimia hiyo 11. Staff productivity kwa asilimia hiyo 0.4 kwa kiwango hicho cha 0.4. Na likewise population direct saved. Kwa hiyo tunapokuwa tunatafakari hii ripoti kwa ujumla wake, wewe zero in kwako umeperform katika namna gani katika mwaka uliotangulia. Lakini pia tumeona kupungua kwa utendaji kazi, na hasa kumeonekana katika swala la upotevu wa maji ambayo halipiwi, lakini vile vile kwenye ukusanyaji wa mapato, na vile vile kufikia ubora unaotakiwa wa maji taka ukilinganisha na mwaka uliopita ambao tuna urepotia. Lakini pia tumeliona hili kwamba pamoja na kwamba installed capacity imeongezeka, si ndio? Lakini water production haijaongezeka kulingana na capacity ile ambayo ilipo. Na hili tumeliona, na nyinyi mnajua kwamba kuna kazi kubwa ya kufanya baada ya kuwa serikali imewekeza katika kiwango kikubwa kwenye uzalishaji. Basi nyinyi mna wajibu wa kuwa na miradi ya kufanya distribution extension ili kuweza kuongeza upatikanaji wa maji kwa wateja wengi zaidi. Sasa tukiangalia katika performance on the indicators, tunaona kwamba katika mwaka ambao tuna uripoti kiwango kidogo tu cha maji kiliongezeka, ambayo kama tunaona ni 1.8%. Na hapa tumetoa mamlaka ambazo zilikuwa zimeongeza kwa kiwango kikubwa zaidi upatikanaji wa maji katika mwaka unaohusika. Lakini ukiangalia kwa mamlaka zote ukafanya ulinganifu kati ya demand, installed capacity na production, hapo tunaona hali halisi ilivyo. Tunaona kabisa kwamba production ni kiwango kidogo kabisa, lakini installed capacity ni kiwango kikubwa, na pengine kimezidi hata water demand, kwa mfano kwa mwaka unaoripotiwa. Sasa hili ni jambo la kutafakari sana. Kama installed capacity imezidi demand, what does it mean? Ni kwamba kama tungeweza kufanya production inayolingana na demand, tungekuwa tumemiti demand. Sasa ni kipi cha kufanywa hapa? Kikubwa tunajua kabisa ni kuongeza distribution, lakini hata ile installed capacity iwe ni use and useful capacity ambayo inakuwa imewekwa, kwa sababu hizi ni data ambazo zimefanywa verification. Kwa hiyo zina usahihi wa kiwango hicho kwamba installed capacity ni kubwa zaidi ya demand, lakini unfortunately production imekuwa constrained. Lakini nadhani jambo jingine mnalijua, upatikanaji wa umeme, si ndio? Arusha mpo? Arusha? Yes.
Pale ambapo miradi mikubwa kama hiyo imekamilika, inaingia kwenye database ya installed capacity. Lakini pale ambapo production ya jamiti, basi ndio madhaifu ambayo tunayaona ambayo inabidi tuyafanyie kazi. Collection ime increase katika mwaka ambao tumeuripoti, na mamlaka hizo zilizotajwa hapo ndio ambazo zinaonyesha significant increase in the water service connection. Water service coverage, inaonekana water service coverage imepungua kidogo ikilinganishwa na mwaka uliotangulia, lakini kumekuwa na improvement katika watu ambao wanapata maji kulingana na sera, ndani ya mita 400 au kutoka kwenye vioski au kuwa na yard tape. Hapa napo kuna kazi kubwa ya kufanya. Tukiangalia kwenye sewage and sanitation services, tunaona kabisa kwamba kwenye mamlaka zile 11 kumekuwa na decline ya sanitation services ukilinganishwa na mwaka uliotangulia. Actually miaka yote miwili kama ambavyo inaonekana kwenye picha hapo, lakini tunaona kuna improvement kubwa sana ambayo ilitokea of course mwaka 2021, na hii ni kwa sababu ya mradi ambao ulikuwa pale Arusha. Tukiangalia kwenye non-sewered sanitation, tukianza na containment, hapa tunapata kwamba emptyable latrines ni 41.3% ya latrines ambazo zipo kwenye mamlaka zetu za maji na emptying facilities. Sasa tukiangalia ili zana ya sanitation katika mamlaka 19, ukiangalia on cesspit emptiers kwa mamlaka za maji ni hizo hapo. Tukiangalia kwa mfano Dodoma najua ni moja na haiko katika hali nzuri ya kutenda kazi, lakini tunazo 33 kama sikosei ambazo zinapatikana katika private sector. Sasa maana yake ni nini? Ni kushamirisha ushirikiano na private sector when it comes to sanitation. Na hapa ndio eneo mojawapo ambapo tunaona wenzetu wa private sector wameweza kuwekeza vizuri sana katika empty facility and transport with regard to non-sewered areas ambazo ni maeneo makubwa sana katika miji yetu. Tunapoangalia performance indicator ya sewage and fecal sludge treatment, katika mwaka huu uliopita ni mamlaka 21 kati ya 85 ambazo zimekuwa na namna moja au nyingine ya treatment facilities. Na niongezeka mamlaka moja tu ikilinganishwa na mwaka uliotangulia, mwaka wa nyuma ikilinganishwa na mwaka wa nyuma, na hapa zimeainishwa kwa maeneo yao. Kwa hiyo utaona kwamba tunayo kazi kubwa kama mamlaka za maji kuweza kulitenda hili la kuondoa maji taka katika namna yoyote ile, iwe ni kwenye on-site au iwe ni kwenye sewered. Na approach ambayo itatusaidia ni city-wide inclusive sanitation planning, kwamba tusitegemee katika siku za karibuni kwamba miji yetu yote itakuwa 100% sewered na tukamudu hizo gharama za cooperate. Kwanza hata kuweza kuattract hiyo investment kwanza, alafu pili kuweza kumudu gharama za uendeshaji. Kwa hiyo ni jambo la kuzingatia sana approach ya city-wide inclusive sanitation planning ambayo tutakwenda kuelekezwa kesho. Tutakuwa na presentation maalum kwa ajili ya hilo ili tutoe huku kwenye uduni wa kiasi hiki, kwa sababu tunachokwenda kukiangalia sio kwamba miji yetu yote iwe na sewered network, lakini
cha msingi ni kuwa na safely managed sanitation systems. Safely managed sanitation system ndio zitakazotusaidia ili kusiwe na uchafuzi katika vyanzo vya maji, katika ardhi, na mazingira yaweze kuwa safi. Sasa tukirudi kwenye performance indicator ya hours of services, hapa tunaona hakuna improvement kwa miaka mitatu ambayo ripoti yetu inaonyesha, isipokuwa kuna mamlaka 7 ambazo zimeonyesha kuwa na maeneo mengi tuseme ambayo yanapata maji masaa 24, na hizo mamlaka zimetajwa hapo, na utaona ukiziangalia hizi mamlaka alafu ukaangalia certificate na tuzo ambazo zimetolewa, kuna jambo utakuwa umelielewa hapo. Sawa utakuwa kuna jambo umeelewa kwamba kuwa na maji masaa 24 maana yake ni nini katika utendaji kazi wa mamlaka za maji. Tukienda kwenye ubora wa maji, kwenye ubora wa maji hapa tunaangalia parameters mbalimbali, lakini parameter moja kuu ni E. coli and turbidity, kwa maana ya E. coli and turbidity. Hapa tumeonyesha kwamba katika mamlaka nyingi kumeonyesha improvement, lakini sio kufikia ile benchmark ambayo tunatakiwa kufikia, na inaonekana katika picha hapo. Lakini pia kumekuwa na tatizo la pH, nayo ni parameter moja muhimu sana katika upatikanaji wetu wa maji safi na salama. Sasa section 4 inaonyesha achievement of key performance indicators. Tukianza na water quality, hapa tunaangalia biological oxygen demand na chemical oxygen demand, ambapo zinalinganishwa katika miaka miwili iliyopita, na kuonyesha kwamba kumekuwa na improvement kwenye compliance, kwa sababu hii hapa inaonyesha ni ubora wa maji taka kabla hajaenda katika mazingira, iwe ni kwenye ardhi au iwe ni kwenye water bodies. Kwenye non-revenue water tunaona kama ambavyo tulikuwa tumetoka kuzungumza hapo awali kwamba hali sio nzuri. Badala ya kupungua, non-revenue water imeongezeka. Kwenye indicator hii inapoongezeka maana yake hali ni mbaya, na benchmark level kwa mamlaka zetu hii ni 20. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo tuko chini, tuko juu sana ya ile benchmark level ya 20. Maana yake haya maji yote yanayopotea ni maji ambayo yangeweza kutupatia fedha, na ambao wamefanya vizuri tumewaona pale. Na pia ukiangalia kwenye hao ambao wamefanya vizuri kwa maana ya kuwa na kiwango cha chini ya 20 cha non-revenue water, utakumbuka kuyaona haya majina majina mengine utakumbuka kuyaona kwenye zile tuzo na certificate. Kwenye water production measurement methodology, kuna ambao bado wana estimate, lakini kinachotakiwa ni kuwa na bulk water meter ili kuwa na usahihi wa maji tunayozalisha, kwa sababu tusipokuwa na usahihi wa maji tunayozalisha tunakuwa na mashaka hata na non-revenue water yetu. Mnajua jinsi ambavyo tunafanya kwenye detail mamlaka za maji, jinsi ambavyo tunaangalia reliability ya information, lakini vile vile accuracy ya information ambazo mnatuletea. Vitu vingine ambavyo tunaangalia ni hivi: hiyo method yako ambayo umeitumia
katika kupata kiasi cha maji ulichozalisha ni method gani. Kama kwa asilimia kubwa katika mamlaka yako tumetumia estimate, ina maana hata hiyo non-revenue water yako ni questionable. Kwa hiyo mnajua himizo hapa ni kuwa na improvement zaidi katika kuwa na bulk meters kadiri inavyotakiwa. Actually ni kufikia 100% wote tuwe na bulk meter, lakini hapa utaona kwamba kumekuwa na upungufu. Badala ya kuimprove tumerudi nyuma. Tukienda kwenye metering ratio, ambayo hii inajumuisha pamoja na mita za wateja, hapa kumeonyesha ufanisi kidogo, kwa sababu tunasema hizi dira za maji au mita za maji ni kama ATM, mahali ambapo unapata fedha yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia ubora wa mita katika kuzitafuta, katika kuzipurchase, katika kufanya procurement, katika kuzinstall na hata katika kuzimaintain, kama ambavyo tumeainisha katika guideline ya water meter selection, installation and maintenance. Hii itatusaidia kuwa na data ambazo ni za uhakika. Kwenye revenue collection ni kama ambavyo tumeona hapo awali kwamba kumekuwa na upungufu, na kama ambavyo inadhihirisha pale efficiency ya revenue collection imepungua. Tukiangalia trend kwa miaka mitatu haionyeshi improvement, rather it's very uneven, kwa sababu mwaka uliotangulia tulikuwa tuko vizuri, lakini mwaka uliofuata imepungua. Nadhani hapa tujitafakari ni kwa sababu gani revenue collection imepungua kwa kiwango hiki. Na kwenye efficiency hatuonyeshi improvement yoyote. Kwenye collection mtu unaweza ukawa na sababu, ndio? Lakini sasa kwenye efficiency ya collection una sababu gani ya kukosa improvement kwenye efficiency? Kwa sababu mwaka wa 3 pengine unayo taarifa ile. Sasa kama unayo taarifa ile, wajibu ni nini? Ni kuongeza efficiency katika kukusanya kile kidogo unachotarajia kukipata, au kile halali unachotarajia kukipata kutoka kwa wananchi. Average tariff on average imeonyesha ni improvement. Sawa? Kwa hiyo ukirudi nyuma, ukiongea hapa kwamba collection efficiency imebakia pale pale, alafu ukirudi nyuma zaidi ukaangalia kwamba revenue collection imepungua, ina maana tuna tatizo. Wakati tariff imefanyaje? Average tariff imefanyaje? Imeongezeka. Hili ni swali nitakalouliza baadaye. Niandalie majibu. Ni swali nitakalouliza baadaye. Cost recovery. Hapa tunakwenda na ratios. It has worsened. Maana yake imekuwa mbaya zaidi. Kwa sababu ikiwa kubwa ni mbaya, ikiwa ndogo ni nzuri. Na tunajua kabisa kwamba inatakiwa iwe ndogo zaidi. Lakini tunavyokwenda hatuonyeshi improvement. Likewise kwenye working ratio zote pamoja na operating ratio. Hii ni katika financial analysis, hii sio indicator nzuri ya kuonyesha healthy kwenye taasisi zetu. Si ndio jamani? Tuendelee kujitafakari, tunajikwamua vipi kwenye shida hii ikiwa tumeona kwamba average tariff increase. Staff productivity ilionekana imeimprove, lakini ni kwa kiwango kidogo tu 0.4%, lakini it is an improvement.
worth to talk about. Katika staff productivity, kwa wale wadau wengine, ni kwamba inapokuwa ndogo inaonyesha efficiency, kwa sababu ina maana unakuwa na water connection nyingi kwa wafanyakazi wale, na hii inakuwa correlated na pale ambapo kunakuwa na increase ya water connection kwa maana customer, lakini staff wamebaki katika idadi ile. Hapa tunaonyesha improvement. Kwenye report submission, jamani, hata hili nalo ni tatizo. Kusubmit tu report. Simeona watu waliokuwa wanapata vyeti kusubmit tu report kwa wakati. Hapo hatujaenda kuangalia quality ya report. Kusubmit report kwa wakati. Tuitegemea kuwe na 100% compliance kwenye hili. Kwa sababu pale tunaona kabisa required number of reports. Hizi ni kutokana na ile monthly Maji's report. Inatakiwa iwe ni hiyo hapo. Sawa. Okay, there's an improvement, yes, but we are yet to meet the 1020, which is 100%. Likewise kwenye Maji's annual report, the technical report na financial report as well. Even financial report. Naona ambao wamecomply ni 63 kati ya 85. Tuendelee kujitafakari. Maana yake ni nini? Maana yake kama sekta kwenye urban, sawa? Kama sekta kwenye urban hatuonyeshi maendeleo yaliyo mazuri. Kwenye regulatory tools hapa tunaangalia jinsi ambavyo mamlaka nyinyi mmeweza kucomply and register and analyze, for example, non-revenue water using the very scientific method which is recommended, the EWURA water balance. Na vile vile tunaangalia availability of other regulatory tools among the utilities. And here is the summary. The regulatory tool has been indicated. A number of utilities that have got those approved tools. Utaona the only highest are 2, okay, 100% compliance, the EWURA water balance and the complaints handling register. The rest which follow is the customer service charter, and in number is the water quality monitoring program. What is surprising ni kwamba out of 85 utilities, only 57 have been able to submit the business plan, the approval business plan. This is indeed very sad, because the business plan is the mother of all plans. So if you are not having a plan, an approved plan, you are going anywhere, and your destination is where you meet, where you reach anyway. Na hii sio dunia ya sasa. Sio dunia ya sasa ambayo tunaitaka ije na uwekezaji. Na tumemleta mtaalamu wa PPP kutoka Kigali Water. Si ndio jamani? Tuko jamani wote? Sasa kama this is the trend, out of 85, only 57 have been able to submit a business plan which is approved. Tutakwendaje? Failure number 1, we have failed to plan. Number 2 and 3 are the result of it. Actually, number 2 is other plans are going to be not realistic. They are just going to be hanging somewhere in the air, not anchored anywhere, because the anchor is the business plan. Sawa jamani? Now,
performance ranking has been done based on the following. Sawa? Hapa ndio watu huwa wanajiuliza maswali mengi sana. Kwa nini mimi nimekuwa hapa? Kwa nini mimi nimekuwa vile? So you pay attention here. Pay attention and ask questions. It is there in the performance benchmarking guideline that was approved back 2022, and this has been the basis for the preparation of this report. And actually, for the first time, we have used that approved guideline to prepare annual performance review report, and that is it. Kwa hiyo tuko hapa na maengineer wetu wote wa kanda. So if you don't understand clearly what you got, don't hesitate to ask. Likewise, when it comes to compliance with regulatory obligation or regulatory requirement, these are the score. And based on this and on this is where you get the overall ranking. Sawa jamani? People are keeping on asking themselves, how do we obtain that overall ranking? Ile ambayo tumeitaja ya kwanza. Sawa? It is based on these key performance indicators and based on this compliance to regulatory requirement. It's what gives you the overall ranking. Okay. Now let us look performance ranking comparison summary for the past 3 years. Kwa miaka yote mitatu hatujapata ambaye ni excellent. Lakini tumefanikiwa kupata ambayo ni very good. Kama ambavyo inaonekana hapo. Na good na fair, lakini pia wapo unsatisfactory. The good thing ni kwamba unsatisfactory wameendelea kupungua, na imani kwamba hata mwaka ujao wataendelea kupungua, kwa kuwa wengine tumewasoma hapa kama mamlaka ya maji katika ripoti hii wakiwa wanajitegemea, kwa mfano Korogwe, lakini mwakani haitakuwa mamlaka ya maji inayojitegemea. Itakuwa imekuwa clustered na HTM. Kwa hiyo haitapia kama mamlaka ya maji. Kwa hiyo ni namna mojawapo ambayo inawaondoa hawa ambao ni unsatisfactory. Okay, now looking for this particular year performance ranking comparison summary for clusters. This is just a summary, and we have already heard about this. And only for overall ranking for the first for the best performer ndio ambao wamepata ngao. Now let us look about the implementation of the directives of the past of the year before. During this year, the overall performance, compliance with the implementation of the directives issued to WSSA was only 88%. And here it gives the detail. So what we want to tell you ni kwamba whatever directives we are giving, we are recording it. So take it serious. Kwa sababu tumefika kwako, tumeona una kasoro fulani, sawa? Tukajadiliana. Kwa kawaida na kwa utaratibu wetu, we don't impose on you. We don't impose you. Si ndio? Si sawa Tunajadiliana. Sawa DAWASA? Tunajadiliana, tunakubaliana, tunapeana directives. Sawa? Very civilized way. But now, coming to look into implementation of those directives is as if have been imposed to you, which is not the case. So let's be very honest. Sisi sio mapolisi, si ndio? Let's be very honest kwamba hiki tunachojadiliana tutakiweza. Na tutakiweza katika muda ambao tumekubaliana. Ili compliance in this area iwe 100%. Si ndio?
So don't try to sugarcoat anything. Just be real, just be realistic, ili kwamba tunapokubaliana kwenye haya mambo tukaandikiana barua, isiwe tu ni kwa kufurahishana. No, we want you guys to work and work according to our agreements and directives. Now, recommendation on what has been observed during the year underperformance. One is low compliance with residual chlorine. This has been the issue. And what does it mean when you have low residual chlorine? Maana yake chances za maji kuchafuliwa na kuleta madhara kwa watumiaji zinakuwa ni kubwa. Sawa? Zinakuwa ni kubwa. Na hii ni sababu mojawapo ya katika mamlaka zetu nyingi za maji kutokuthubutu kunywa maji kutoka kwenye bomba moja kwa moja. Si ndio? So we improve this. We also improve the quality of water from the tap. Now, what do we recommend is very important. And here we have given a deadline. And this deadline has been observed by what? By discussion among ourselves. One, establish control points for optimization of the chlorination processes. Two, use of calibrated residual chlorine testing kits. Jamani, sio bora maji tu, si ndio? Maji safi, salama na ya kutosheleza. That is key. Na swala la ubora wa maji halijawekwa sijui kwenye rules pembeni kule au kwenye regulation, liko kwenye sheria yenyewe iliyopitishwa na bunge. Sawa? Mojawapo wa wajibu wa mamlaka za maji. You need to put it a very top priority. Kwamba sio kwamba ni second thought, yani it was the first thought na iko kwenye sheria ambayo ni wajibu kwa mamlaka za maji kutekeleza. Sasa hapa ni kwamba tunakumbushana tu. Lakini jambo mojawapo la uzembe ni pale ambapo umeshindwa kutimiza hili ya kusambaza maji ambayo ni safi na salama. Kwa sababu yoyote ile utakayosema. Kwa sababu ni takwa la kisheria kama ninavyoendelea kusema tena, na iko kwenye sheria mama, sehemu ya wajibu wa mamlaka za maji. Haikusubiri kwenda kwenye regulation au kwenye rules, hapana, iko pale. Kwa hiyo hii deadline ambayo tumewekeana hapa ni muhimu kuizingatia. Jambo la pili tumeliona ni low efficient biological oxygen demand and chemical oxygen demand compliance, and this is particularly to the wastewater that are going to the land or receiving water bodies. Now, what we are recommending here is that the utility are required to either construct an additional wastewater treatment facilities to expand the existing ones to accommodate the demand for treatment, and WSSA required to implement regular rehabilitation of the existing wastewater treatment facilities to maintain their performance. Miji yetu inakuwa, uchafu unazidi kuongezeka kwa maana ya volume, lakini pia concentration ya uchafu inazidi kuongezeka. Sasa hatuwezi kuendelea kutoa huduma hii kwa infrastructure ile ile, na mbaya zaidi isiyofanyiwa rehabilitation. Na kama tulivyoona kwamba mamlaka 57 kati ya 85 ndio wamewasilisha business plan. Maana yake hawa watu waliobaki hawako kwenye mpango wote wa kufanya chochote. That is the implication. Si ndio? Lakini hapa tunaambianaje kwamba deadline
for making all these plans ni June 2026. Maana yake ni nini? You should not wait for money to come from wherever you think they can come, except uwe umeiweka kwenye business plan kwamba I want to do this and this na gharama yake ni hii. Hata rehabilitation, maintenance, replacement, whatever I want to do has to be well costed and articulated in terms of activity and financing required in the business plan. Otherwise, utakuwa ni bora liende kumekucha siku zinasonga mbele. But that's not the spirit in this civilized world. Nyingine ni inadequate water service coverage. Tumesikia hapa na tunaona dhamira ya viongozi wetu ya kuweza kufikia 85-95. Sasa kwa sisi tulioko hapa wa urban tunazungumzia 95. And it is very well known come June 2025. Tumeambiwa kwa miradi iliyoko miji 28 na miradi mingine kadha wa kadha tutalifikia hilo lengo. Lakini tusisahau kwamba ili kufikia hilo lengo tuwe na proper planning. At times tuambiane ukweli tu, tunawamislead viongozi wetu. Sasa kama mtu huna business plan, sawa? Utakuwa umetoa plan gani ambao ni ya ukweli ya ku increase coverage kwenye eneo lako? Utatoa taarifa, ikija kufanyika verification sio ukweli, si ndio? Kwa hiyo tunahitajika tuwe makini sana tunapofanya planning na tunavotoa taarifa kwa viongozi wetu. At times tunawamislead. Kwa sababu unajengwa mradi unapoisha, sawa? Coverage sio wala asilimia 100, ni asilimia 70. Lakini taarifa hizi zimetoka wapi? Zimetoka kwenu kwa mamlaka za maji. Akija consultant haji na taarifa zake, si ndio? Anakuja anapata za kwako, anafanya projection. Si ndio hivyo ilivyo? Si ndio hivyo wataalamu? Feasibility kwanza, pre-feasibility study mnategemewa nyinyi, si ndio? Mtu anakuja pale anakaa wiki moja, wiki mbili, wakati wewe uko miaka yote 10 pengine 20 huko hapo. So who knows better about the data and information of that particular area kama sio wewe? Si ndio jamani? Unasema hizi ni taarifa bwana za consultant, pre-feasibility study ilikuja. Ndio at times viongozi wetu wanakuwa wakali sana about whatever you call pre-feasibility study and feasibility study and whatever study you call. Kwa sababu we need to be upfront and proactive when we give out this information, so that data zinazosemwa 85-95 they are realistic. I mean, tukifanya hivyo kweli, tukafanya production hiyo kweli, tukawapelekea tukawana connection kadhaa, ni kweli tuna meet your target. So let us be very serious about this. The other one has been said again and again, and you will never be tired to say it again. It's about the high non-revenue water. Recommendation: all water utilities to prepare non-revenue water reduction strategy according to EWURA guideline for developing of non-revenue water reduction strategy. That was issued 2021. But I think you know we have also issued, that is an additional tool on the same area, and that is the meter selection, installation, and maintenance. This is going to be a very important tool as well in this area. Sindio jamani? So we have given each other a deadline, and I'm sure this deadline has been extended. If you all remember about what was said in the previous launching like this last year in March in Dar es Salaam. Another recommendation is that
whatever you put in the plan, you implement it. For those who are doing appropriate planning. Now, for those who are not even having the business plan that has been reviewed and approved, it will be a nightmare to do such a thing. Because here we are talking about the water utilities to ensure the implementation of their non-revenue water reduction strategies. Where the strategy is going to come, if not activities anchored in the business plan, and also very well costed as to what is going to be done. And actually what we are saying here, this should be continuously. Number 5, under the key issue, is inadequate wastewater and fecal sludge treatment facilities, whereby what we observe, 64 out of 85 do not have wastewater fecal sludge treatment facilities. This implies that healthy and environment in those areas are at stake. So what we are recommending is that the water utilities to include in their business plan. Again, you see, we will never get away with the business plan. We go back to the mother plan, and that is for them to be able to secure land for construction of wastewater facilities. So here we are concentrating on the treatment facilities ya hii wastewater. Habari ya kuifikisha pale, nimewapa mfano mmoja. Nyie jengeni tu treatment facilities, uchafu utafika pale. Kwa sababu hii ni biashara na inalipa. Sawa? Nimewaambia Dodoma iko gari moja na ni mbovu. MD wa Dodoma yupo? Ametoka. Nani wa Dodoma yuko hapa? Nataka athibitishe kwamba mnayo gari moja mama. Gari moja na tunafuatilia ni mbovu. Kwa hiyo kuna 33 za kwenye private. Kwa hiyo hizi zitakusaidia kutoa uchafu kwenye majumba ya watu kupeleka kwenye treatment facility ya kwako wewe mamlaka ya maji. You do business. Si ndio? Kwa hiyo I think it's very important mka concentrate. Japo sheria inawaruhusu kumiliki masespit empty, lakini mka concentrate kwenye kujenga hizi facility. Mkaangalia ubora wa uchafu ambao umeshakuwa treated unapokwenda kwenye receiving water bodies. Sasa yote haya lazima yawe planned. Otherwise tutajikuta hatuendi mbali. Na jingine hapa ni kwa wenzetu wa wizara, the Minister of Water is hereby advised to assist you utilities in securing fund for the construction of wastewater fecal sludge treatment facilities, considering PPP. Kesho tutapata mada, tutapata ushuhuda ambao nadhani utatusaidia kututoa kwenye mawazo mgando, tuanze kufikiria namna nyingine ya kufinance miradi yetu, sio kwa kumtegemea tu wizara. Wizara analemewa jamani. Sawa? Si umesikia hapa tangu story alikuwa anaongea mwenyekiti wetu wa bodi. Miaka imekwenda, miaka imepita, bado hatujafikia lile lengo kwa sababu uwekezaji unakuwa ni mdogo, hauendi na kasi ya kukua kwa miji yetu, lakini vile vile kasi ya kuongezeka kwa watu katika miji. Watu wanaozaliwa katika miji lakini wanaohamia katika miji. Kwa sababu mjini si pazuri Si ndio LRV? Mjini pazuri. Kwa hiyo tunabidi tuboreshe mazingira ya mjini, ndio ustaarabu. Jambo la 6 ni low water production to demand. Hili nalo tumeliona. Sawa? What utilities are supposed to do is to increase the water distribution network. This is goal and you know it. But if you don't have it in the plan, nani atajua? Nani atakusaidia? Hata kama unataka kuzungumza na PPP, nani atajua? Nani atakusaidia? At times kuna watu wanakuja wawekezaji EWURA, sawa? Wamekwenda kwenye mamlaka fulani ya maji,
si ndio? Wanataka wajenge treatment plant. Ardhi mamlaka ya maji hawana. Maelekezo walishapewa. By structure mamlaka za maji, sawa, by structure zina watu ambao ni administrators, sawa, kwenye serikali. They are decision makers. Kunakuwa na deed, sawa. Kunakuwa labda na town director. It depends on the status of the city or the town. Sindio? And these are the people who are sitting in the board. Na wako hapa ni kuwatumia angalau kupata land allocation. Kwa hiyo sasa land allocation and legal ownership very important. Sio tu kwa ajili ya kumpendezesha EWURA, ni kwa ajili yako mwenyewe. Kwa hiyo hili nimesema niliseme ili tukumbushane. Overall overstayed non-recovery tariff. Sawa. Sisi ni Watanzania, tunajua kalenda za nchi zetu, tunafahamu kila jambo kila mwaka. Tujipange vizuri, tusitafute kulaumiana. Sawa? Tujipange vizuri, tusitafute kulaumiana. Tuzisome kalenda, tuzisome alama za nyakati. Sawa jamani? Tunaelewana? Kwa sababu wako ambao hawako kwenye shida, na ni wako hapa ni mamlaka za maji, wamekuwa proactive. Sawa? But if you are a management, you are not proactive, then you are creating a problem of your own. And we end up in this stagnation. Sindio jamani? Don't try to cast a burden to anyone. Take it up. Wewe kama management umefanya nini? Huzijui alama za nyakati? Hujui kuzisoma? Ukiona wingu limetokea mashariki, si unajua kabisa mvua inakwenda kunyesha kwa wingu hili jeusi? Si ndio jamani? Kwa hiyo let us be proactive. Kwa kweli. Let us be proactive. Let us be cooperative. Tukiwa passive ndio tunajikuta wengi tunakuwa katika tatizo kama hili. La stagnation of tariff. Okay, if it's the issue of staff, advice is being given to the Ministry of Water, sawa, to have enough and qualified staff according to different approved scheme of services. Sindio? Kuna structure tofauti za mamlaka. Hili linawekwa kama recommendation kwa wizara. Issue number 8 na ya mwisho, inadequate provision of sanitation services. Kama ambavyo tumeona kwamba sanitation coverage is only 11, which is below the service benchmark level. Because, okay, as well as water supply coverage is supposed to be 100, so is the sanitation, has to be 100. And further, we have observed that only 21 out of 85 WSSA have wastewater fecal sludge treatment. So what does this mean? The rest, where do the waste go? It either go to the land and back to the raw water, which is the water resource, or it go to water bodies. Some are diluted, but not fully diluted. And we know as experts, dilution is not a treatment at all, according to Environmental Management Act. Sindio? So, this is a big problem. You may call whatever name you call it, but it is a big problem. Now, what we are recommending to the utility is to design and implement sewage and non-sewage sanitation solution. I said it and I'm repeating it according to citywide inclusive sanitation approach. And we have experts. We don't have to call them to come from anywhere else. We have them here.
They prepared a guideline. First of all, they did a study. 2020, they prepared a guideline. We have it a guideline. And that guideline, if it's a question of language, now it has been translated into Kiswahili. Sawa jamani? Soon it is going to be out. The whole of that guideline. Fecal sludge, on-site sanitation and fecal sludge management guideline has been translated into Kiswahili by the help of World Bank. And very soon it's going to be published so that we make use of it, and we make use of this citywide inclusive sanitation planning approach, which has been accepted by the international organization. When you talk of citywide inclusive sanitation planning, you are preparing a proposal on that approach. Wanakuelewa. Huji na jambo lako, ni jambo letu. Wanakuelewa. Naelewana jamani? So tomorrow we'll have a full package of this. Sawa? Presentation on this. Ili tuweze kuelewana vizuri about this approach. Sio approach ya jana wala ya juzi, ni ya 2017. How many years? 7 years. Sawa? So this is the approach ambayo itatusaidia kutoka hapa ambapo tumestuck. Lakini we should be proactive. WCA said to implement the guideline on offsite sanitation and fecal sludge management guideline, as I've spoken, and this one has been translated into Kiswahili, so that not only kwa sisi wataalamu tunaojua lugha hii iliyokuja kwa meli, sijui iliyokuja kwa ndege, lakini pia na wale wadau wengine tunaofanya nao kazi kwenye halmashauri wataweza kuielewa hii guideline, na tutaweza kutoka hapo tulipo tuweze kufanya bora mazingira yetu. Hili ni continuously. Tuko na planning, hopeful it is going to materialize. We are organizing financing kwa ajili ya kuwa na sanitation forum. Ili tunavyozungumza habari ya maji, basi na tuzungumze habari ya sanitation equally. Tutoke hapa tulipo. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante EWS kwa wasilisho zuri ambalo limetoa reflection ya kilichomo kwenye report. Ndugu washiriki, tusiwe wachoyo wa makofi tafadhali, tumpigie ya hovyo mengi. Asante. Makofi haya pia yanasaidia kwa wale ambao chakula kimeanza kuyeyuka taratibu alafu wanatafakari kwa kichwa. Kwa hiyo yatuamshe. Sasa tunaingia kwenye majadiliano. Na naomba kuikaribisha meza kuu kwa namna mlivyo, ili tuchukue nafasi hapa mbele. Karibuni.
Hello. Habarini za mchana. Ningeshauri kwamba stretch up, tusimame dakika 2 kwa ajili ya afya yetu, tusikae muda mrefu sana. For you. Jamani, tulikula vizuri, na tusipokitumikia chakula vizuri, matokeo yake ndio haya, tunasinzia. Lakini najua tuna kiu ya kuendelea na kazi ili lile ambalo tumelijia litimie. Basi naomba tuandike 0 mpaka 5 kwa kutumia maeneo ambayo tunafungia mikanda yetu, iwe ya suruali, iwe ya sketi. Haya jamani, tushike 3. Bosi wangu Msira, nimeipenda hiyo 3. 4, 5, na kuna wengine bila kuandika 8 wanakuwa hawajaandika. Haya 8. Haya, asanteni sana. Basi tuketi. Naomba nitumie nafasi hii kuwashukuruni wadau wote kwa usikivu wenu na utulivu wakati mtaalamu anawasilisha mada ambayo ilikuwepo mbele yetu. Nafikiri wote ni mashahidi kuhusiana na mchakato mzima wa uandaaji wa hizi taarifa, kwamba ni taarifa ambayo imeandaliwa kwa ushirikishaji mkubwa wa wadau. Fikiri ametuambia kwamba data zinakusanywa kupitia Maji, wanafanya data verification, wanafanya consultative meetings na wadau, na wanafanya data verification na mamlaka za maji. Lengo ni kwamba tuwe na taarifa ambayo haina ubishani, na viwango vyote, vigezo vyote tulivyowekeana wote tumekubaliana navyo kwamba ndio ambavyo vinatumia katika kutupima. Sasa wakati anafanya wasilisho, najua nyinyi mtakuwa labda mmesikiliza vitu vingi, lakini mimi nimesikiliza vitu vichache ambavyo ninge bring to your attention. One of the issue that came out clearly is on underutilization of the facilities. Kwamba tuna installed capacity imeongezeka kwa 16.9%, lakini water production only increased by 1.8%. And during the presentation, the Director of Water Services, he associated the issue due to limited distribution network extension. Sasa hii ni changamoto ambayo tunatakiwa kuiangalia vizuri, kwa sababu hii miradi inapokuwa designed, inatakiwa inapokamilika
pia tuwe na mpango wa kufanya network district network extension. Otherwise tunaweza kujikuta value for money associated with those big project tunaweza tukaikosa, kwa sababu tumeweka miundombinu ambayo imeongeza uzalishaji, lakini hatuwezi kusambaza kwa sababu ya distribution network constraints. Kitu kingine ambacho I think it is worth our attention ni kwamba kati ya mamlaka 85 tulizonazo ni mamlaka 21 tu ambazo zina sewage treatment facilities. Na ameuliza swali mwishoni, sasa hao wengine haya maji yanaenda wapi? Na tumekubaliana kwamba usafi wa mazingira ni utu na ni ustaarabu. Kwa hiyo ni swala ambalo tutatakiwa kujiuliza kwamba what need to be done to improve storage water treatment facilities, ili tuongeze angalau mamlaka zifike hata kama ni nusu au wote wawe na treatment facilities. Kitu kingine ambacho pia na naibu Sura Na katibu mkuu amekiongelea ni non-revenue water. Ni tunaita non-revenue water, lakini this is purely lost revenue. Kwamba katika maji ambayo yanazalishwa 37% yanapotea. Maana yake hayo ni mapato ambayo yangeweza kusaidia mamlaka kufanya investment na kufanya rehabilitation. Sasa we have been talking about this number for some time now. We needed to figure out as to what needs to be done to reduce non-revenue water to the acceptable range of 20%. And also, DWS repeatedly was concerned on the issue of business plan. That only 57 WSSAs have business plan out of 85. Sasa tunajiuliza, hata business plan mamlaka hizi ambazo zimebaki ambazo hazina zina maono gani kuhusiana na huko ambako wanataka kuelekea? I think we are here not to exchange blames, but to work together as one team to find solutions to ensure adequacy, reliable, quality and affordable water supply to our people. Kwa hiyo mkurugenzi hata kama ameongea kwa sauti ya juu sana ukubwa, alikuwa na lengo tu la kukazia kwamba we need to get solution together ili kuweza kuaddress hizi changamoto ambazo ziko kwenye sekta. Na wale ambao nafikiri tulikuwa kwa asubuhi, katibu mkuu kaliongelea kwa uzito mkubwa swala la non-revenue water na collection efficiency, ambayo taarifa inaonyesha kwamba zinaendelea kudrop. Kwa hiyo sitaki nianze kuwahutubia tena au nianze kufanya presentation upya, lakini nilikuwa nakumbushia tu baadhi ya vitu ambavyo mkurugenzi amevisema. Kwa hiyo nitumie nafasi hii
kuwakaribisha wadau. Kama mtu ana swali lolote, ana wazo lolote, ili tutafakari pamoja na tuweze kuboresha utoaji wa huduma. I welcome for any one of us who have any comment, opinion that are geared towards improving service delivery to our people. Niwakaribishe, karibuni kwa michango yenu, maoni yenu, ushauri wenu. Naomba unyoshe, kama upo unanyosha mkono, unataja jina lako, unatoka wapi, then uliza swali lako kwa ufupi. Nashukuru sana. Kwa jina naitwa Sebastian Alioba, natoka Singida, ni mkurugenzi mtendaji wa Mamlaka ya Maji Singida. Kwanza naomba niwapongeze kwa tukio hili zuri ambalo kwa kweli limeandaliwa kwa weledi mkubwa. La pili, mimi naomba nitoe ushauri sehemu moja ya kuhusiana na masuala yale ya tozo ile 100% ile. Naomba nishauri kitu, mkurugenzi mkuu. Sisi mamlaka nyingi hapa zimekuwa na malimbikizo ya madeni ya taasisi kubwa, kwa maana ya majeshi, magereza, na katibu mkuu alizungumzia hili asubuhi. Na madeni haya ni ya muda mrefu. Ukizungumzia kuanzia leo, ni wengine wanadai zaidi ya miaka 5, 6, 4 iliyopita. Kwa hiyo kiwango cha madeni kinatofautiana kati ya mamlaka moja na nyingine ukilinganisha, kwa maana ya kwamba kwa kile kiasi ambacho tunahudumia kwenye hizo taasisi. Sasa sisi upande wetu, tozo tunayotakiwa tuiwasilishe EWURA ile ya 100%, ni kweli kuna mamlaka ambazo kwa kweli zinadaiwa. Sasa yale malimbikizo 100% ile tunayoitaka, mkurugenzi mkuu, ipo kwenye yale pia madeni tunayoyadai kwenye mataasisi hayo makubwa. Tungeomba pia pawe na uvumilivu, kwa maana ya kwamba inaumiza, kwa sababu kwa magereza, kwa mfano, mimi kuto nilipa ile bili au ankara ambayo tunawapatia kwa miaka kadhaa, na kila mwezi bado wanatumia maji, huwezi ukawakatia kwenye gereza na sehemu nyingine nyeti. Mimi 1% ile nisipoiwasilisha EWURA ina interest. Yaani kwa lugha rahisi tu tunaita ina interest. Na ile interest inajisaa inaendelea, yani kwa kutolipa magereza bili yangu mimi ile kutonilipa, interest ile mimi ambayo sijawasilisha tozo ya 1% ya EWURA inaendelea kujizalisha miaka yote. Na kwa kweli ni kiasi kikubwa cha ile riba inayozalishwa pale. Sasa tungeomba na sisi kama inawezekana, tukileta maombi yetu ya taarifa, mturuhusu na sisi tuweke tozo hizo kwa wale ambao hawalipi bili, wamechelewesha. Kwa mfano, magereza au jeshi la polisi wamechelewesha kulipa bili labda miaka kadhaa, 2, 3, pawe na ile tozo ile ambayo tunatozwa na EWURA kwa kutuwasilisha ile 1% ya levy. Basi na sisi tuwatoze hao, kwa sababu sisi hajatulipa, tumechelewesha kuleta EWURA, wanatutoza, tunatozwa hiyo interest minaiti. Sasa huku kwetu sisi wanatuletea bili ile ya miaka 7, miaka 6 iliyopita, ambayo kwa kweli inatuumiza sana. Kwa hiyo ushauri wangu ni huo, na sisi tunaomba uwekwe utaratibu ambao
sana. Mwingine? Naomba mpeleke maiki kule. Asante mwenyekiti wa sesheni ya mchana. Kwa jina naitwa Engineer Romanus Mwangingo, mshauri wa kujitegemea. Nilitaka nichangie tu kwenye non-revenue water kufuatia presentation ya mkurugenzi. Ukiangalia wale ambao wako chini ya 20%, kuna Kashuasa, Nzega na wengine, ni wale ambao wamefanya miradi mikubwa mipya hii miaka hivi karibuni. Tafsiri yake ni kwamba system yao bado iko nzuri. Lakini kwingine unakuta wameongeza uzalishaji maji na revenue imeongezeka. Ni kwa sababu component ya uzalishaji maji haikwenda na component na revenue control. Kwa hiyo kuna maeneo mengi unaona maji yameongezeka lakini hakuwa na intervention ya kuaddress na revenue water. Na hii inaonekana kabisa katika takwimu ambazo mkurugenzi ametoa. Kwa hiyo ushauri ni kwamba wakati wadau wanafikiria miradi mipya ya kuongeza maji au mabomba makubwa, lazima kuwe na component ya mabomba madogo wakati huo, kwa maana intensification na kupunguza na revenue water iende sambamba. Lakini ukiingiza maji kabla ya kuwa na mfumo wa namna gani utacontrol na revenue water, ni dhahiri kwamba na revenue water itaongezeka. Na ndicho ambacho tumeona kwenye mawasilisho. Asante sana. Asante.